the things that we had mentioned in your manifesto. We know very well that education, particularly primary and secondary, is a national function, but I know with your networks, with your energy, we can still do something for our education, because that is the only way out. Finally, I want to ask the leaders, we've done so much in terms of infrastructure and many other things. I want to ask you, the only way we can improve the education in Mombasa is by investing in our teachers. So we want to ask you, so that we get to sit and see how we can invest in our teachers in terms of motivating our teachers, in terms of improving their skills so that they can deliver and do well. With those many remarks, I want to appreciate the teachers of Mombasa for the good work. Last year, they did well in the KCSE and KCP, but I want to tell you, we still have a long journey to go. We need to put more effort so that we get very good results. With those many remarks, thank you, and may God bless us. Thank you. Asante sana ndugu yangu Abdi. Ni vizuri sana kwamba lazima ukuze vijana ambao wanachubuka, kwa sababu siku zijazo sisi tutatoka. Kwa hivyo bwana Abdi, kazi nzuri. Kwa hakika Abdi ni msaidizi wangu katika Mombasa County. Katika Mombasa County tuko na Daud Mulei ni chairman, mimi ni katibu, Said Ali Masemo ni treasurer. Na tukisema Mombasa tunasema Jomvu, tunasema Changamwe, tunasema Likoni. Na tukija Mombasa mzima, we have the county yetu. Bwana Governor, mimi nashukuru kwamba umekuja katika sherehe ya kwanza ya kusherekea vipaji mbalimbali ya wanafunzi ambao wamefanya vizuri na walimu na viongozi. Na hata nyinyi pia kongole, kwa sababu naona Bwana Twali rafiki yangu hapa, tuwachuana na yeye kila wakati rafiki yangu. Waswahili wa Pemba wajuana wa Kivilemba. Na wewe ni governor wetu. Nashukuru nimeona senator yuko hapa. Hiyo ndio tunaona bwana Mdama yuko kule. Ukifika Lamu utapata Ibrahim, mfanye naye kazi pamoja. Sisi kama Mombasa tuwafanya kazi pamoja na kila mtu, kwa sababu tunataka maendeleo ya elimu, lazima tuwe mbele. Bwana Governor, mimi nataka kusema kwamba tufanye kazi pamoja na walimu wote bila kubagua shule za kuchechea, shule za upili, shule msingi. Na ofisa mkubwa wa county bwana Magiri, Magiri, siwezi kusahau. Wewe ungekuja hapa miaka 5 iliyopita tungekuwa mbali sana. Because tangu miaka jana umekuja, tumeshafanya second. Hii ni second prize giving. Na pia tunataka kushukuru bwana Asras kwa kazi nzuri amefanya. Huyu bwana Asras tuwasema wajua hata Mtume Muhammad hakutambuliwa kwao. Hata Yesu mwenyewe hakutambuliwa kwao. Lakini this one is a big engine with a small body. But this guy can make this Mombasa different if we work together with him. That's a person. Now, he's the person who also appointed me as a senior teacher. This guy. Kwa hivyo I also respect him. Mimi katika ngazi ya kitaifa nataka kusema kwamba tumsaidie wabunge wote wa Mombasa. Ikiwa mswada ya walimu imefika, msimame kidete. Kama kuna mswada ambao hamsikizi, hamuelewi, tunauliza. Fuadi yuko hapa, mimi niko hapa, tuambiane kisiasa. Na mimi naomba kwamba kila wakati, kila mwaka bwana Governor tufanye prize giving, tusaidie watoto. Na pia tumeanza mashirika kama MCAP, Mombasa County Action Plan for Extreme. Lazima pia tuunge mkono. Na profesa kwa hayo mengi, kwa sababu mwenzangu amesaongea na bwana Kagere, sitaki kuchukua muda mrefu, lakini naomba msaidiwe county government, isaidie county board, na tuwe pamoja tutengeneza county strategic plan together, tuende pamoja. Na kwa hayo mengi na ushukuru bwana John, tunaleta barua yetu bwana John. Nakumbuka tuliweza kwenda Mombasa County, iliweza kupeleka sponsor 30 delegate ya NAT kule Nairobi. Raundi itakuwa Kisumu. Tunataka mulete governor 001 Kisumu kule city, na wakuje na mbunge wote bwana Swali Badi, kuna pesa. Tunakuwa na huyu bwana Faki, tuende kule kama timu moja. Siku hiyo tukiwa kwa ADC wetu tumekaa huko, governor wetu, senator wetu, wabunge wetu wote wa Mombasa na county board. Kwa hiyo mengi, Mungu awabariki. Na nyinyi waandishi wa habari, juzi tulikuwa katika Coast Girls tukiongea mambo ya competence based curriculum, lakini ajabu katika runinga hatukuona watu wetu Mombasa. Kwa hivyo inaonyesha kwamba sauti yetu Mombasa haikusikika. Na tumesema vizuri, weka grade 1, weka grade 7, grade 8 and grade 9 katika shule za msingi. Ajiri walimu wa kutosha, promote walimu tumesema. Lakini umeona wenzetu wa Nairobi wameshine sana. Ama governor aliwaambia msiripoti Mombasa. Governor, kaunti yako iko onekana.
Kwa hivyo Mombasa is 001 na tunajulikana. Kwa hivyo tukisema lazima waandishi wa habari waangazie Mombasa. Kwa hivyo leo umeona Turkana inaonekana vizuri kuliko Mombasa na sisi ni 001. Kwa hivyo tunaomba museme tumeunga mkono hiyo competence based curriculum kupigwa msasa, na tunataka pia iboreshwe na walimu waajiriwe na walimu wapewe promotion. Kwa hiyo mengi, Mungu awabariki. Asante sana, lakini well Kupet greetings sasa, sababu haya Kipsa salamu tu, wache tukukubaliane. Naomba tu kwa heshima. Ninaona Kepsha ameniambia chairman wa Simbi akiongea yeye hana maneno. Your Excellency the Governor, mimi ndio mwenyekiti wa Kenya Private Schools Association kwa jina Dr. Elisha Mwango. I want to congratulate you first of all for your election. Kenya Private School Association is in full support of the work that you've been doing, and we recognize the work that you did for schools from the time you are an MP. Na tunasema saa hii shule za kibinafsi za Mombasa tunataka kufanya kazi na wewe ili tuone kaunti yetu ya Mombasa imezidi kuenda mbele. Kusema ukweli, katika kaunti ya Mombasa private schools ndio majority. Kwa hivyo tunaomba Bwana Governor, Your Excellency, anytime that you need our support we are there, and we also want your support. Mara nyingine kuna matatizo yanakumba shule za kibinafsi, hasa mambo ya leseni, hasa mambo ya child care facility malipo. Tunaomba Bwana Governor uweze kutusaidia kwa upande huo, kwa sababu shule za kibinafsi zinaumia na zinasaidia mtoto wa Mombasa. Leo hii tuseme kwa mfano, kwa bahati mbaya yale matatizo, shule za kibinafsi zimefungwa, watoto wa Mombasa wataenda wapi? Kwa hivyo sisi tumejitokeza, tuko tayari na tumekuwa tukiunga mkono serikali ya gatuzi la Mombasa, maana tunataka tuzidi kuendelea kusaidia mtoto wa Mombasa. So Your Excellency, we thank you so much for your effort, and we believe that in your new position you will continue supporting Kenya Private School Association for provision of quality education to the child of Mombasa. Thank you very much. All people or all the proprietors of private schools, wherever you are, simameni tafadhali, wherever you are, including Aga Khan. Kumbe amko, muko wapi? Nimesema musimame, sijasema museme muko. Bas, those are the members of the nimekuona madam, hata wewe naona uko nyuma hapo. Bwana Ali, najua wewe ni wa kutii tu, mambo yako yote chairman wa CMB amecapture yako yote. Thank you, Bwana Director. Our Excellency, the Governor of Mombasa, our Senator Mombasa County, my area MP, Bwana kijana mwepesi kama mimi mwenyewe, Bwana Mheshimiwa Bwana Twalib, waheshimiwa wengine wote waliofika, chairman wangu wa County Education Board, Professor Mohamed Rajab, all the protocol observed. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon. My name is Ali Abdallah, head teacher Amani Primary School, and I'm standing here under the capacity of the Kepsha Chair, Mombasa County. Kindly may I request all the head teachers around wa public primary school, tafadhali simameni tu kidogo muonekaniwe wale ambao kwa around. Tumeona tuko na brother Mr. Mutia, Mr. Mwachia, Mr. Katana na wengineo. Thank you mmeonekaniwa. Asanteni kwa kushirikiana nasi. Mheshimiwa Governor, kwanza tunakushukuru kwa kupata nafasi ya kuweza kutuongoza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu akupe hekima na uweledi wa kufanya kazi njema. Sisi kama Kepsha tulikuombea na nashukuru Allah alikubali maombi yetu. Kazi iliyobakia ni kazi ifanywe.
Kama KEBSHA tuko nyuma yako ili kukusupport mahali panapohitajika. Bila shaka wakati wowote kama KEBSHA tuko tayari kukusupport. Na katika education walimu wanafanya kazi ya ziada, hususan walimu wakuu, na wana changamoto nyingi. Pindi walimu wote wakuu wanapoleta proposal kwa county, aidha ni ya michezo, ni ya infrastructure na mengineyo, tafadhali kama county fikirieni kusaidia hizi shule, kwa sababu capitation yetu ni ndogo na tupatia changamoto. Kwa sababu niko na chairman wa County Education Board and also my directors told me not to talk much, mengine tutajaribu kujadiliana wakati yanapofika. Lakini kabla sijakoma, ningependa kumuita chairman wangu wa national, brother Fuade, tafadhali asalimie, kwa sababu mimi ni county and I have a national figure. Tafadhali brother Fuade, our national KEBSHA. Siwezi kuacha bila kukuita ndugu yangu. Thank you, Your Excellency, the Governor, our Senator, our MPs who are around, directors, colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. God is good, and all the time. Asante. Mimi nilikuwa ni kuwasalimia. Nafikiri chairman wangu wa Mombasa ameongea mengi. Na Your Excellency, tunashukuru sana na wageni wako kwa kuweza kuhudhuria kikao kama hiki. Na tunakuombea Mungu tuendelee hivi hivi. There are more to come. We have so many issues regarding to education, but that will be a subject on another day. We shall visit your office officially with the county director and the entire County Education Board for more elaborations on education in Mombasa County. Thank you very much, Your Excellency. Asante sana. Thank you. I want to request, naona kama Bwana Watoro mambo yako iko sawa. Naomba tu. Asante. The County Director, Teacher Service Commission, speech yake imeandikwa hapa na tumeituma kwa mitandao. Madam, so speech yake na yangu iko kwa hii na tunaituma kwa mtandao. Na ndio tunasema, Your Excellency, on behalf of the education fraternity and everybody else, we thank you, and we want to pray that anytime we knock your door, accept us, because this is the entry. Today we want them to look for the entry and we will be there. Kwa watu wa Mombasa, tangu mwaka uliopita, we have done a lot and we have achieved a lot. Your Excellency, for your information, in the music festival, Mombasa County carried the day in the national. I'm talking about the national in Kisumu. For our performance, if you look at this booklet, we have improved all in all quality grades, both in KCSE and in KCPE. We only request that we continue with that tempo and we have that peace. Kile ya maana ni peace. Na nikulu kwa sababu I'm told history is being written today that for the last many years, this is the first occasion where His Excellency the Governor is celebrating with us. And that's why we don't want to take, ili usikasirike. Tukiendelea kuongea sana utakasirika, because we also know uko na mtoto mwingine anataka kunyonya. Naomba tu ni introduce, let me just introduce the representative of the county commissioner, because now nimearifiwa sana your time is not with us. Madam, wave for us. Pigieni county commissioner makofi tafadhali. Ninajua ako na maneno lakini itasemwa na chairman wa County Education Board. With us we have the regional director of education represented by the regional quality assurance and standards officer. Najua mkubwa utanipiga kwa sababu ya masaa. Simama tu, wave to us. Simama tu, hiyo najua
utanipiga kwa sababu hiyo. Haya, wacha tusalimie. Your Excellency the Governor, teachers of Mombasa, Mombasa County. I want to tell you that the teachers of Mombasa, especially the primary and secondary, you have been doing a good job. The performance has been good. For the last 2 years, it has been very good. For curriculum, all those things have been improving. But if you look at the report that we have, it is actually very good. But I have a serious issue, and this is a regional issue that must be addressed seriously by all the regional leaders from this area. For example, you have seen Mombasa. Mombasa has been improving. But if you look at the quality grades, okay, it has improved over the year. But look at the wastage rate. The wastage rate in this region, Tana River, 86% of the learners registered a mean grade of E and D minus. So you can imagine, and it is being followed by Mombasa. So this is a food for thought. Mombasa, the wastage rate is 47%. Food for thought. Think about it. As much as we are doing well, but think about how we can shorten the tail. The tail is too long. The neck is a bit short. That is a challenge. Thank you. Thank you. That is a positive challenge. All of us, let's go and improve on that. We had invited our chairs of the board of management. Any member of the board of school who is around, please stand where you are. As now I invite, yes, I can see we have the chair of the board of this school, Daktari Asante. We have the chair of Mamangina Girls, Daktari Asante. We have the chair of Manda Mulienda Tononoka, Amisi, Daktari Asante, and many other, and then the chairman of the other school. So I want to invite the chairman County Education Board to take over from there because of need of time. Wale tujaongea tutaomba radhi. One day is coming. The governor mpendwa wetu Your Excellency Shariff Nassir, seneta wetu Honorable Mohamed Faki, MP wetu wa Jomvu Honorable Kisuku kutoka Lamu, karibu sana Mombasa. Ukienda Lamu kule msalimie gavana wetu kule, alikuwa classmate schoolmate wangu. Kwa hivyo msalimie sana. Karibu sana Honorable Hamida. Nyote mwakaribishwa, tunashukuru sana kuja kwenu hapa Mombasa. I will be very, very brief indeed. I'd like first and foremost to thank, na ningependa sana Governor asikize kwa uzuri, kuwa in the last 10 years. So thank you very much, Governor, for first attending this meeting and sitting there patiently, despite the fact that you have a very urgent meeting which you have to rush to. So on behalf of the Mombasa Education Board, I tell you, asante sana. Thank you very much. Now the other request, and I said I'll be very brief. The other request is that I have been chairing the Mombasa Education Board for the last 6 years, miaka sita. In those 6 years, we have had very many meetings, but I counted 3 meetings where the representative of the county government attended. Only 3 meetings, yet there is a seat which is always vacant whenever we have our meetings. So please, Governor, let that person attend that meeting. And if he does not, allow me to report him or her to you so that you can take action on that person. I'd like, and I said I'll be very brief, Your Excellency, to start by appreciating
the Aga Khan Foundation for supporting this function. And I'd like to single out Wana Atrash. Wana Atrash, I salute you. You are our hero here in Mombasa. You have supported us. You have trained our people, our teachers. You have trained even me, an old man like me, so that we can do a better job when we go and face our students. So for that, we don't take it lightly. We appreciate it from the bottom of our heart. Na tunasema asante sana Aga Khan Foundation. To the governor, I'd like to assure you that the Education Board Mombasa will support you. We will work with you very closely. We need to change the narrative of Mombasa County in terms of performance. We have tried to do it, but I see light at the end of the tunnel from the time you are elected as governor. So I promise to work with you very closely so that we change the narrative of Mombasa County as far as education is concerned. Now the union spoke here and they talked of teachers and the fact that we need to train teachers. Now I'll talk on the other side of the coin. The other side of the coin, Your Excellency, is that our facilities, our infrastructure is very, very pathetic and it's very, very sad. I know there are challenges, resources, but my advice through your networks is possible for us to convince the well-wishers, the business guys around, to invest in education. Let us invest in education if we want to save this county ours. If you walk around Mombasa, you see youth. The only job they do is help you park your cars, because instead of going to schools, they are busy running around. So kindly, your governor, let us work hand in hand with you so that we change the landscape of education in Mombasa. And if you do that, I'm sure that will be a legacy which we will always remember. And we will always remember Shariff Nassir. Ladies and gentlemen, I don't want to spend too much time. I'd like to take this opportunity to invite our governor to come forward, and he has all the time to invite his colleagues who have joined with him. Thank you very much, Governor. Asante sana. Subiri. Is there any MCA here? Aye. Ndugu yangu Badi Twalib. Huyu anapenda elimu mpaka amekuja with a written speech. Cheki na watu. It is very true, but for the interest of time, I'm not going to read it. Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Senator, Senator Kituku, Senator Hamida, County Director of Education, walimu wakuu wote walioko hapa, my good friend, my brother, Dana Law, SG Nat, na kutambua, na wote ambao wamehudhuria hapa. For interest of time, nashukuru kwa hafla hii leo, na nataka kuchukua nafasi hii personally as a member of parliament for Jomvu, Mheshimiwa Badi Twalib, kusema 2007 nikiwa councillor wa Jomvu, aliyenishikilia sana kwa mambo ya elimu katika ECDs na pia katika zile shule za chekechea za mitaani hakuwa mwingine, alikuwa ndugu yangu Atrash. Mpigieni makofi kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Namtambua, tumejuana kwa miaka takribani 10 sasa. Kwa hivyo ile kazi Aga Khan Foundation munafanya, tunaipatia pongezi kwa sababu ni kazi nzuri
kama leo hapa ile inaonekana kila kitu 100% funded by Aga Khan Foundation. Tujipigie makofi kwa hiyo. Mimi nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Governor kwa kazi nzuri ile ambayo anafanya. Lakini leo viongozi wote wa education wako hapa. Nataka kusema kitu kimoja nikiwa mjumbe, kuwa shule zetu zinapewa capitation fee. Lakini badala ya kudwell into a primary objective education pale mashule, unaona Mheshimiwa Governor, nikikumbuka mwaka jana during KCPE exams, Mheshimiwa Governor private and public schools zote wakati wa mtihani aliprovide chakula. Tumpigie makofi kwa hiyo kazi nzuri ambayo anafanya. Mheshimiwa Governor, kuna mambo mengi ambayo tumeshirikiana pamoja tukiona kuwa anainua kipao cha elimu juu katika Mvita. Leo niko na imani akiwa Governor wa Mombasa, kazi yetu itakuwa rahisi na tutaweza kushirikiana pamoja na yeye. Kwa hayo mengi, mimi sitaki kuendelea kupita hapo, kwa sababu leo hii Mheshimiwa Governor ametuita Pride Inn Hotel Coast Parliamentary Group nzima, lakini tumeona tuchukue wakati huu tuje hapa ili tusidharau invitation ya Aga Khan Foundation, tuweze kufika hapa pamoja na nyinyi. Kwa hivyo asanteni, tutashirikiana pamoja, tutafanya kazi pamoja, na tunahitaji support yenu sana ili kumshikilia Governor Abdulswamad Shariff Nassir. Asanteni na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Badi, gavana wetu Mheshimiwa mstahiki Abdulswamad Shariff Nassir, mwenyekiti wa bodi ya elimu Profesa Rajab, wabunge wenzangu Mheshimiwa Badi, Mheshimiwa Githuku kutoka Lamu na Mheshimiwa Hamida. Nafikiri nitamuita Mheshimiwa Githuku awasalimie kwa sababu amekuja kutoka Lamu na si vizuri kuleta mgeni bila ya kuwasalimia. Karibu Mheshimiwa. Wakristo Bwana asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwa majina yangu naitwa Joseph Githuku Kamau. Mimi ndio senator wa kaunti ya Lamu, na siku ya leo niko na furaha kubwa sana nikiwa hapa pamoja na governor wa kaunti ya Mombasa. Kwanza kabisa Mheshimiwa mstahiki governor, nikushukuru sana na nikupongeze sana kwa sababu ya kuchaguliwa kuwa governor wa pili wa kaunti ya Mombasa. Kongole sana gavana wetu. Jambo la pili pia nataka niweze kuchukua hii nafasi kumshukuru sana my colleague Senator Faki, ambaye siku ya leo ameweza kunialika hapa na akaniambia kwamba nije niweze kushuhudia shule ambaye alisomea akiwa kijana mdogo akisoma na Kinyasa. Ameniambia namna hiyo. So nashukuru sana kuona shule ya senator rafiki yangu, senator wa Mombasa, na nimesema kwamba lazima hata kama tuna mkutano tumealikwa na governor huko, kwanza tuje hapa Education Day tuweze pia kushuhudia maendeleo ambayo iko hapa kaunti ya Mombasa. Jambo la tatu pia nataka nishukuru sana Aga Khan Foundation kwa sababu ya kazi yenu nzuri ambayo mnaendelea kuifanya katika pwani nzima na kaunti na Kenya nzima kwa jumla. Nakumbuka in the last 2 weeks kumekuwa na such a function ambayo imekuwa ya kufana sana kule kwetu Lamu, na nashukuru sana kwa sababu you funded the project 100%. We are very grateful. Thank you very much for your dedication. Nikimaliza nataka tu niseme kwamba
mimi nawashukuru sana kwa sababu pia kuchagua huyu Simba hapa. Amekuwa mtu ambaye kule bunge hanyamazi, anaongea tu kuhusu mambo ya Mombasa, hasa mambo ya usalama. Mimi nakaa katika kamati ya usalama kule Senate, na sana tufanyisha kazi kubwa sana. Kuna misaada kama 5 saa hii tunafaa tushughulikie kuhusu watu wa Mombasa. Kwa hivyo pongezi sana watu wa Mombasa kuchagua Simba hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Na nikimalizia, nataka nichukue nafasi kwa unyenyekevu sana niweze kualika nyote ambao mnanisikiliza, watu wa Mombasa. Mombasa hai. Ninachukua nafasi kualika tarehe 24 mwezi wa 11 kule kwetu Lamu tutakuwa na cultural festival ambayo itaanza tarehe 24, 25 na 26. Karibuni sana na tunawapenda sana. Thank you very much. Asante sana. Asante Mheshimiwa Githuku. Mimi pia nichukue fursa hii kuwakaribisha Chuda Day. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa Chuda Day Secondary School mwaka 1980 mpaka 83. Kwa hivyo ni kielelezo kwamba shule yangu ni nzuri pia. Usiseme ati Chuda Day haina wanafunzi. Mimi nilikuwa mwanafunzi hapa. Na wiki iliyokwisha nilirudi hapa na wabunge zaidi ya 10, tukaja tukapanda miti hapa ili kuweza kukuza mazingira ya shule yetu. Kwa hivyo niko na mchango bado wa kuchanga katika shule hii na pia kwa elimu kwa jumla katika kaunti ya Mombasa. Singependa kuongea mengi kwa sababu sisi tuna wageni ambao tumewaalika kama Coast Parliamentary Group kule presiding. Lakini niko na mambo mawili ambayo nilikuwa nataka kusema. Kwanza ni kwamba wabunge wetu katika kaunti ya Mombasa wanafanya kazi kubwa kujenga shule. Mheshimiwa Badi amejenga shule Maganda, ameimprove Kajembe Secondary, ameimprove Kibarani, ameimprove Gojomvu Girls, Foroni Secondary School. Mheshimiwa Mwinyi amejenga shule karibu 5 kwa muda wake wa miaka 10 amekuwa katika ubunge. Shariff Nassir amejenga shule karibu 5 ama 6. Mpya kabisa ni Mikatilili wa Meza ambao iko hapa. Lakini kidogo huwa tuna shida ya performance ya shule zetu. Tukiangalia shule ni mpya, haitakani performance yake iwe chini. Hata mazingira ni mapya. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba tumebeba ule mzigo wa discipline wa nyuma. Kwa sababu wengine husema kwamba watoto tuliowapata discipline yao iko chini, kwa hivyo performance iko chini. Tunataka katika shule mpya tuwe na performance nzuri. Hiyo ndio itamotivate wabunge wetu waweze kutia nguvu, tupate CDF ya kutosha, tuweze kuongeza shule. Jambo la pili, na inazungumzia kwa shule za day. Tuna shida sisi. Serikali imesema 100% transition from primary to secondary. Japokuwa tumebanwa kwa facilities, lakini wanaleta capitation fees on the basis of the students that you have admitted. Sisi katika shule tumeleta lunch programs ambao it is a very noble idea. Hatutaki mwanafunzi asome akiwa na njaa. Lakini kuna wazazi wengine they cannot pay the money that is being called for the lunch. Kama ni 1,500 kwa tamu, kama ni 1,000, but most of them cannot pay. Kwa hivyo watoto wanakaa nyumbani, hawaji shule kwa sababu pesa ya lunch haijalipwa. Sisi tufanye kwamba jukumu letu kama shule ni kusomesha. That is our first task ambayo tumepewa. Zamani ilikuwa university admission is pegged on the availability of the hostels. Serikali ya Kibaki ikaona kwamba hii inawanyima watu wengi nafasi ya kusoma university kwa sababu you are pegging it on the number of hostels that you are having to admit those students. Kwa hivyo ikaondolewa, sasa kila mtu universities kwa zinasomesha, mambo ya hostel tafuta mwenyewe. Kwa hivyo na sisi tunasema wale ambao hawana uwezo wa kulipia lunch ya skuli, achia jukumu hilo kwa mzazi, mtoto wake ampe pesa ya lunch, aje kula. Kama atakula muhogo saa 6, sisi tulikuwa tukila muhogo hapa Chuda Day na tumeweza kusoma tukamaliza kusoma. Asanteni sana, Mungu atubariki. Nachukua fursa hii nimwalike mstahiki governor. Dadangu Mheshimiwa Hamida amesema hataki kuzungumza yeye. Na ningependa kuishukuru Aga Khan Foundation
lakini amesema atakuja kuwasalimia. Si vizuri Senator mama aje hapa, na kuna wasichana wengi wetu hapa ambao wataka kupata kielelezo kutoka kwake. Wasalimie mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Senator Faki. Excellency Governor wa Mombasa 01 Shariff Nassir, Senator mwenzangu Joseph Githua, Mheshimiwa MP wa hapa Badi na wajombu na waheshimiwa wengine wote, wallahi all protocol be observed. Aga Khan Foundation, jamani asanteni sana. Langu ni kuwasalimia tu, kuwasalimia na musikie sauti ya kina mama. Kina mama hai, kina mama hai, wanafunzi hai. Yangu ni kuwashukuru tu kwanza Aga Khan Foundation kwa kuweza kufanya hii tamasha ya leo kuwa successful. Leo tumejionea wanafunzi, na kusema kweli talent na taaluma ya wanafunzi hapa ni hali ya juu. Hawa warembo walikuwa kiimba hapa, tuliona Nairobi wakimtumbuiza rais wa Kenya, na niliwaona ni among wao wamechaguliwa kutoka Mombasa. Kwa hivyo Mombasa kuna talanta kubwa, na success ya Mombasa ni success ya Kenya nzima. Tunamshukuru gavana wetu, tumeona Mombasa imekuwa safi, tumeona maendeleo within very few days. Kwa hivyo tunatarajia, na bwana gavana, tunaomba kusikia sauti ya kina mama zaidi, na nitamshukuru sana Senator Faki kwa sababu kweli yeye miswada yote kule parliament bungeni anachapa yote, anasimamia watu wa Mombasa. Hii ya juzi ilikuwa ni mambo ya mihadarati, na mihadarati ya mogoka na kila kitu ameipinga vikali. Kwa hivyo anawasimamia vilivyo. Asanteni sana, na bado mtatusikia sisi wakina mama. Asanteni sana wote, na students tafadhali, watoto wetu someni, 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 na nyinyi ndio viongozi wa kesho. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Hamida, ni senator maalum wa chama cha ODM na pia anawakilisha kaunti ya Mombasa. Tumebahatika safari hii tuna maseneta 4 katika kaunti ya Mombasa. Senator Hamida ni maalumu, Senator Miraji na pia Senator Kristo Lasige ambaye pia ni senator maalumu akiwakilisha walemavu. Nachukua fursa hii kumwalika mstahiki Governor Shariff Nassir aje wahutubie ili atamatishe hafla hii. Asanteni. Hi. Assalamu alaikum. God is good and all the time. Now allow me to be extremely brief but to the point. Kwanza kuweza kutoa shukrani kwa wengine wanamuita mambo mingi, lakini mimi namuita mlezi wangu. Atrash amenilea. I want to put a disclaimer. Alinilea Atrash kabla sijakuwa hata mbunge. I thank you for believing in me, and now it is my turn to pay back, and I will always be there to support any initiative because I know you have the goodwill of the people in your heart. Pili, to the County Education Board, expect a busy calendar. Mimi nitakuwa niko na nyinyi, tutakuwa tuko pamoja bumper to bumper. Now, nimesikia watu kila moja ameongea. There's been a lot of issues that were raised. Some were in nature contradicting each other. Walimu wamesema infrastructure iko lakini walimu hawajafunzwa. Wengine wamesema infrastructure iko lakini walimu. So with this in mind, I'm now directing the Department for Education to arrange for a day where all stakeholders, leadership from MCA level paka wabunge, senator na watu wote wa education waje in one room
kila moja aweze kuongea so that we can have one document. And if the chair of the County Education Board will be kind enough to chair that, so that everyone can be able to now state the direction that they wish, and we have one voice, tusiwe na sauti tofauti tofauti. Na pili, nataka kufanya hii County Education Day. I have a request that I want this to be rotated. Isiwe ni hapa. I've been coming here for many years. Na nimekuja hapa venue hii tena. So now I want the next County Education Day, kama itakuwa ni Likoni, ni Jomvu, ni sehemu za Changamwe, let us rotate this day. And I want event in a larger way and more inclusive. More inclusive, I want to see more schools that will be able to be here. And I want those awards as well to be going down up to zone levels, ili watu wengi wajihisi ya kuwa wameshinda, isiwe ni wale top peke yake, lakini hata katika zone level. Nimeona watu wa private schools, I have given instructions. Hii ni ahadi tulitoa, ni ahadi tunatekeleza. Zile shule zote za private wakati wa corona walifunga shule. They were not able to teach. So for that reason, zile permit zote za county during the COVID period will stand to be waived. We cannot ask you to carry a burden that burden was not your fault. Ilikuwa sio makosa yenu. And I want the education department here, I had given those instructions to follow with the county attorney and my office to ensure wakienda kulipa licenses za next year wasio wanaambiwa walipe arrears kwanza. Those arrears were waived by the county government of Mombasa. Na pia we have recognized that amongst the private schools, previous laws kulikuwa hakuna zile ambao ni shule za mabandani that are also very vital na wanasomesha watoto pia. Kwa hivyo licensing ya safari hii, you will see a difference. Wale ambao ni shule za mabandani na shule zile ambazo kwamba za mitaani, community schools, will be paying differently from those that are considered to be academies and so on. Jana tuliweza kulaunch program ya feeding watoto wa ECD, na itakuwa ni watoto walioko Nyali na Kisauni baadhi. Nimeomba shirika la Food for Education waweze ku multiply this iweze kwenda katika Mombasa nzima, and I have already committed, na wanamaliza kurekebisha makaratasi. Sasa hivi mtoto alikuwa anafaa kulipa takriban shilingi 15. Kaunti yake ya Mombasa tunajaribu kufanya mpangilio ili mzazi awe atatoa shilingi 5 peke yake. County iweze ku further subsidize this program. Na hii tukimaliza ECD za Mombasa nzima, I want us now to go to primary, na tukimaliza primary, hopefully we reach up to secondary school level, where we have more and more of such feeding programs. Watoto wetu wasio wanafukuzwa shule kwa sababu ya kukosa chakula, na watoto wetu wasio hawaendi shule kwa sababu ya njaa. We can be able to do it. We have started this within the first 100 days of office. I believe during our tenure tutaweza kumaliza mambo yote haya. Sasa nimesema ya kuwa Mombasa lazima elimu tuendelee, sio? We want by next year to have the Elimu Fund to be up and running. I will be choosing those who will now be in that board, the new team. Wengine wanauliza ya kwa mawaziri mbona hawajatajwa, sio? Hata hapa pia wengine wanauliza mawaziri board hawajatajwa bado. Mimi I believe in good governance. I believe as well ya kwa one person cannot have a monopoly of good ideas. Nimeandika barua kwa stakeholders kadhaa na nimewaambia wao wae katika panel, and by tomorrow
the structure of government inakuwa announced, and paka CECs ambao ni jukumu la kuchaguliwa na gavana. Nimesema kuna watu out there who are smart, who are bright but have not caught my eye. Ni afadhali wa apply, nijue ya kwa tuko na ma-CEC wa maana. Kisha ile panel ambao nimeiweka ni panel including professionals, watakuwa hapo pale kunipa advisory, na hii itafanyika wiki hii ili tuweze kuwa na baraza la mawaziri ambao wataweza kupeleka ajenda yetu mbele. Na tukimaliza hiyo tuweke elimu fund, na tunasema safari hii basari zitatolewa mitaani. It is not possible kwa mtu alioko pale White House kwangu, alioko assembly, ajue kila mmoja alioko katika Mombasa hii. We will now have devolved committees katika mitaa yetu. Nyinyi wenyewe ndio mtachagua na mukague ya kwa hawa wanastahiki kuweza kusaidiwa. We don't want to have ya kwa lazima ujue mtu fulani na fulani. As long as wale pale mitaani kuwe na religious leader, a community leader, kuwe na watu ambao ni wa pale mitaani, wataambiwa your allocation ni watu kadhaa. They are the ones who will say who are the most needy katika mitaa yale. Ni sawa namna hiyo? Na nikimalizia, najua tukiuliza mambo yote haya, hata nikizungumza na senator hapa na nikasema ya kwa the county needs to partner, tuwe na ile training ya mambo ya blue economy STCW, ili mtu akimaliza training ile aweze kwenda kufanya kazi katika meli. Na sasa hivi zile trainings zinatolewa, fedha ni kubwa sana. Now all this will require money. Yote yatahitaji pesa. Mimi kwanza nitawashika kwa maseneta wetu waweze kututetea katika Senate ili county ya Mombasa iweze kupata fedha. Lakini lazima na sisi tuweze kujimudu sisi wenyewe. Tuweze kujitegemea sisi wenyewe. Hata serikali kuu ikiwa itachelewesha, lakini tuko na mipangilio. And it is for that reason, part of the money that will be ring fenced, hizi private schools ikilipa zile permit, hata kama tumezipunguza, those monies will. Nimesema this time round tumepunguza license fees za haya maduka madogo yale ambao yenye kuuza maziwa na mikate. Now we've even zoned Mombasa further. We are recognizing ya kwa Mwakirunge haiwezi kuwa na spending power sawa na CBD, haiwezi kuwa na spending power sawa na Mtongwe, na ni lazima tuizone Mombasa. So now licenses have been reduced kwa wale ambao ni maskini. Kisha pili, tumeizone mara 3, ili kando na kuwa imepunguzwa kwa daraja 3, ili walioko katika sehemu ya Mwakirunge wasijihisi ya kuwa biashara zao haziwezi kupanda kwa sababu hawana watu wa kutosha. Walioko katika Mtongwe hawawezi kushindana na duka lilioko katika CBD. Sasa wengine wakaniambia ya kuwa tunaonea sekta fulani. This time round maduka ya miraa yatalipa permit. And hii pesa haiendi kwingine, tutai ring fence irejee kwa education. We will ring fence that money to go back to education. The same way, bars, ikiwa unataka kuuza pombe, we have no problem. Lakini ile pesa itakayoingia iende kurehabilitate vijana wetu wale ambao kwamba wameingia katika madawa ya kulevya. We are having a problem with these young people, and we need to figure out a way to be able to rehabilitate them. We can't be the ones every single day. Tunaanza kila siku. Na mimi hata I have colleagues ambao kwamba wanakunywa, wanakula miraa. I have people in my office wenye kunywa, wanakula miraa. I know people personally who drink and take miraa. I know people personally wanaouza miraa na wanaouza pombe. I have no problem. But let us give back to the community. Hata nyinyi wenye kuuza,
mna mtoto wenu atakuja kusaidika siku moja ikiwa anahitaji kwenda rehabilitation kwa sababu ya kula. Hata wewe ambaye kwamba unauza pombe, unataka usalama, hutaki teja yule ambaye kwamba anajibwenga kwa sababu ya unga aje kusumbua wale ambao kwamba ni wateja wako. So money will be plowed back to these places. Pesa ile ambayo kwamba ni education na pesa ile ambayo kwamba ni ya maduka ya miraa, yote itaenda itumike kwa purposes ya elimu ya watu wa Mombasa. Na nikisema watu wa Mombasa ni kila mmoja wanayekaa Mombasa, aliye na rasilimali yake Mombasa, bila ya kujali misingi ya dini, rangi wala kabila wala mwelekeo wa kisiasa. Everyone deserves a right in Mombasa. Kwa zile pesa za alcohol, it will be plowed back into rehabilitating, and rehabilitation is not ati peke yake kuongea lugha ya kwa wale wa tayari washajiingiza katika majanga. We will now plow back into the education fraternity. Tuanze kuwa train hawa vijana wadogo jinsi ya kutoingia katika mambo ambao yanaleta matatizo, and that is the way that we want Mombasa to go. Kwa hivyo kwa haya mingi, mimi nataka kuchukua fursa kuwashukuru sana. I wanted the earliest convenience for us to have a stakeholder engagement where we will come up with a standard blueprint that this is the direction we want Mombasa to take when it comes to education. Asanteni sana na mubarikiwe, and congratulations to all the winners. Poleni, hatutoweza kukaa sana, tuko na wageni kutoka pwani nzima wamefika kwa sababu yetu sisi. Itakuwa ni vibaya ya kuwa wao tayari wamefika na sisi tuko hapa. Si ni sawa namna hiyo? Mnanipa ruhusa? Asanteni sana na mubarikiwe.